parlant de la finale en Algérie, c'est sûr que c'est deux compétitions différentes, mais j'espère que ça se passera pareil qu'en Algérie, parce que jouer contre le pays hôte, c'est jamais facile, parce qu'il aura son public, mais après le public restera qu'en haut. Sur le rectangle vert, c'est 11 hommes contre 11 hommes. Donc voilà, moi, mes joueurs, ils le savent. Donc voilà, et il y aura un arbitre qui sera là, les trois arbitres, voilà, après le reste, ça sera que eux. Le public restera qu'en haut, et le reste, ça se décidera sur le terrain. Et espérons que voilà, ça se passera bien. Et le pays hôte en Algérie, ça s'est très bien passé. Et sur côté organisation, tout, on était vraiment satisfait avec l'équipe locale. Et à la fin, ça s'est très bien passé. Après, ici, hier, vous avez vu, je préférais ne pas en parler. Notre fédération en a parlé. Je pense que les enjeux d'un football ne doivent pas nous amener à faire certaines choses. Parce que quand on voit, aujourd'hui, c'est l'image de l'Afrique qui est en jeu. Notre compétition qu'avant, personne ne regardait. Aujourd'hui, on a mis haut. Il ne faut pas qu'on gâte ça. Parce que quand même, on a des joueurs planétaires. On a des joueurs que, malheureusement, c'est à cause de la CAN qu'on n'a pas gagné, qu'ils n'ont pas gagné le ballon d'or. Parce que les gens disaient que ce n'était pas une compétition majeure. Sadio Mané méritait ce ballon d'or. Mais il disait que, parce qu'il c'est une CAN, ce n'est pas une compétition majeure. Aujourd'hui, une belle organisation, il faut bien l'affiner. C'est important. Il faut bien finir cette organisation. Et hier, ce qui s'est passé, c'est anormal. Anormal. Une équipe comme le Sénégal qui descend, on le laisse avec la foule populaire comme ça. Les joueurs étaient en danger. Tout pouvait se passer contre des personnes mal intentionnées. Et ça ne doit pas se passer. Surtout entre deux pays frères. Qu'on a toujours dit. C'est important. Merci. Critiquer l'organisation. Vous savez très bien que c'est la CAF qui organise et non pas FRMF. Et aussi par rapport à l'organisation, c'est la CAF. Alors s'il y a des critiques à faire, personnellement je pense que c'est à la CAF et non pas à la FRMF. Merci. كنت رئيس الاتحاد كرة القدم الإفريقية. إيه والله هذا المدرب سيعاقب أكثر من سنتين. طيب أكثر من سنتين. سيعاقب. كان يزيدوا درجة يردهم 3 سنوات. أولا القرار صحيح، قرار الحكم صحيح جدا. قرار الحكم صحيح. ثانيا ليس هدف ملغى، لأن الحكم أوقف اللعب قبل الهدف. أوقف اللعب قبل الهدف. صحيح. فأنا أقول أن لا يحتاج فار هنا. ترى هي جزء من الثانية. لا يحتاج فار لأن الحكم كان حاضر وحكم. بتشوف أنه خطأ دفع. هناك فاول. ولكن ما كان مدرب منتخب السنغال انتظار غير مقبول. لا يمكن هكذا. قد كاد أن يسبب مشكلات كثيرة وشاهدنا كيف كان جماهير واعتذار غير مقبول. غير مقبول. نحتاج عقابة. يحتاج عقابة. لا يمكن أن يكون اعتذار فقط. لا يمكن. كنا في مباراة نهائية أمام العالم. لو كنت أنت صاحب القرار، ما عقوبة المدرب السنغالي بالنسبة لك؟ أكثر من سنتين. أكثر من سنتين. لابد أن لأن أسال الكرة الأفريقية هو الذي دعا كل اللاعبون أن يخرج من الملعب، هو الذي سبب كل الجماهير أن لكن اعتذر بالأخير. اعتذاره لا يمكن الاعتذار. هل تعرف أن هناك كثير من الجماهير يضربون رجال الأمن رجال الأمن صحيح، شاهدناه. هل هذا يمكن الاعتذار؟ هو بسبب تصرفه. هو سبب المدرب، لأن كل الجماهير لما شاهد المدرب يقول نخرج وفهم أن هناك نستمع. هو المدرب لما قال اخرجوا، فالجماهير والمشجعون يظنون أن هناك الحكم الذي يقوم لظلم منتخب أصبح حكما و Quand je critique, et j'ai aucun regret pour le critiquer, hein. Alors, je m'en bats les couilles de ce qu'on peut dire. Honte à lui. En plus, là, j'ai vu les sorties qu'il vient de faire. Je suis désolé si j'en ai heurté plus d'un, c'était pas mon but, la CAN, l'organisation, merci, bravo. Oh là là, mais en plus de ça, il est hypocrite. Le mec, il a prémédité tout ça en voulant nous manipuler tous contre le Maroc en disant on n'a pas eu ça, on n'a pas eu si, préparez-vous, vous allez voir, on va se faire niquer la gueule. Et bien avant que le match commence. Et après, le mec, mais je suis désolé si j'en ai heurté quelques-uns, hein. Je voulais m'excuser. Alors, oui, la CAN, putain, magnifique, l'organisation, les infrastructures, les machins. Ah oui, franchement, j'ai beaucoup d'amis sénégalais, j'aime le Sénégal, il n'y a aucun problème, ça va rien changer. Ne confondez pas tout. Mais lui, non. Voilà, lui, non.
Et maintenant tu viens faire ton hypocrite. Bah non. الجمهور السنغالي ابو ناصر، الجمهور السنغالي اثناء المباراه نزل وحطم اللوحات الاعلانيه، حطمها برجله، انا موجود في الملعب بامر من المدرب، يقول الجمهور السنغالي انزل يأشر لهم. نعم انزل، وحطم. مع ذلك رجال الامن المغربي تعاملوا معاهم معامله جيده. يعني شوف كم اصابه راح تكون، اصابات كثير، لو حصلت وفاه او غيرها، شو ذنب الناس؟ اي والله، ويقول لك التنظيم كان سيء. شوف التنظيم في البلدان الافريقيه في السنوات الماضيه، اي تنظيم سيء. حتى العالم الاخر عملها ترى في المره اللي فاتت، حتى العالم الاخر اي والله سواها في مباراه. Je suis honoré d'être parmi ceux qui sont là. يشرفني أن أكون من بين المشاركين في هذا التدريب للحصول على رخصة كاف. نحن هنا للتعلم أكثر، خصوصا ما يتعلق بالطريقة البيداغوجية وعلمي المصطلحات. ظرف يومين تعلمنا أشياء كثيرة في ظل المشاركة مع بقية الزملاء ومع أطر أكفأ. مرحلة تكوينية مهمة واستثنائية في مشوار هؤلاء المشاركين من مدربين ولاعبين دوليين سابقين للحصول على دبلوم كاف من شأنه فتح آفاق واسعة لهم في عالم التدريب. اعتقد ان التصريحات اللي اتقالت ديت تصريحات ما هي الا ان انت عارف ان انت هيبقى عليك عقوبات بسبب ان انت انسحبت من المباراه وعدت مره اخرى، والشغب اللي حصل من الجمهور والقصه اللي كلنا شفناها وعرفناها، فانت بتحاول تسبق، بتعمل اتهامات بالجمله، ولكن الاتهامات اللي بالجمله دي وادعاء المثاليه ده امر انا بستغربه على السنغال جدا، وليه اسبابي. انا مش جاي هنا ادافع على المغرب على فكره، انا ما اعرفش ايه اللي حصل بالتحديد او العقوبات هتبقى ايه، انا مش ايدي طايله قوي للدرجه دي ان انا اكون عارف، ولكن انا هتكلم على وقائع انا بحثت فيها، ولان انا عارف تاريخ كاس الامم الافريقيه نوعا ما بشكل جيد، فانا بحثت فيها واكد لك ان ان السنغال من اول مشاركه ليها في كاس الامم الافريقيه في الاراضي التونسيه 1965 وهما دايما اقرب حل انا منسحب مش مكمل. والدليل على ذلك السنغال في 65 لما جت تلعب على مركز الثالث والرابع قال لك انا منسحب مش هكمل. بعدنا قوي. طب ماشي طب ماشي، انت يا عم دلوقتي انت بتقول بعدنا قوي. طب و2004 مباراة الكورتر فاينل امام تونس في ملعب رادس وهدف جوهر المناري. المباراة دي انا عايزك اي حد بيسمعني عشان ما يفكرش انا بدافع على حد، هات المباراة وانت تعرف، شوف ضربة القلم اللي كلها رياض البوعزيزي، وانا ما اعرفش كان عنده ثبات انفعالي ازاي انه يمسك نفسه بالشكل ده. شوف التحرش بعلي بوكسين من لعيبه السنغال، شوف لقطه جوهر المناري اللي سجل منها المنتخب بعد مقصيه زياد الجزيري، وبعدين جوهر المناري سجل تاني اهدافه الدوليه. لعيبه السنغال عملوا ايه في علي بوكسين؟ والمباراه موجوده على فكره وتقدر تتفرج عليها كامله. كانوا هينسحبوا من المباراه وتحرشوا في الحكم بالضرب وعملوا مشاكل بالجمله في المباراه، وطلعوا ساعتها قال لك ان ده علشان احنا بنلعب الدوله المنظمه. طب يا عم بلاش كل ده ولا ده. تصفيات كاس الامم الافريقيه 2013 انت بتلعب الكوتيفوار مغلوب في المباراه الاولى 4-2 على ملعبك في دكار، متاخر بالنتيجه 2-0 ناقص ربع ساعه بعد الهدف الثاني اللي سجله دروجبا. فجاه الدنيا قامت وما عادتش، ضرب جمهور الكوتيفوار اللي موجود في المدرجات، وجمهور الكوتيفوار هرب على ارض الملعب، بل ان وزير الرياضه السنغالي اصيب. وزير الرياضه السنغالي اصيب في المباراه دي، والمباراه توقفت 40 دقيقه بسبب احداث الشغب. عايز اقول لك ان في غاز مسيل للدموع انضرب في قلب الملعب عشان شغب الجمهور السنغالي، والمباراه توقفت 40 دقيقه وبعدين Lascio dirlo a Luca perché lo vuole dire, lo percepisco, non può non essere sanzionato in modo ufficiale il comportamento del Senegal. Non può finire così. È una cosa gravissima, grave. Una squadra che non accetta una decisione dell'arbitro e minaccia di ritirarsi dal campo. Perché poi vince, no? E poi vincono la Coppa, vincono i supplementari. Il portiere lo para. Brahim Diaz sbaglia, il portiere lo para, ce lo para. On revienne pas. Et je vais même te dire, je sais pas quel est votre sentiment, mais si Diaz ne rate pas le péno de cette façon et si le Maroc gagne cette canne après le péno, le goût qui serait resté, ce qui serait resté sur cette canne, franchement ça aurait été une sale odeur finalement. Et ça me fait de la peine, et ça me fait une peine folle pour les Marocains qui ont organisé magnifiquement bien cette compétition, qui travaillent dessus depuis des années, qui ont des stats fantastiques, qui ont tout fait pour que ça se passe remarquablement bien. Moi j'ai pensé que tout avait été exagéré sur ce qu'on a dit autour d'eux et davantage dont ils ont bénéficié, et je n'y crois pas une seconde à tout ça. J'ai presque envie de dire que bah écoutez, tant pis, amis marocains, ça se termine comme ça. Je crois qu'on aurait jeté un tel voile de dégueulasserie s'il l'avait gagné avec le péno de Diaz, qu'il y aurait eu, je sais pas, j'ai la cave de ce qui serait passé. J'ai peur de ce qui serait passé pendant des semaines, ça aurait été triste pour les Marocains aussi. Voilà. Même les Marocains auraient eu un goût amer. Si Brahim Diaz met ce but, clairement il y a un gros problème de sécurité, parce que moi je pense vraiment qu'il peut y avoir de la chasse à l'homme à l'intérieur du stade. Ouais, c'est aussi, Elton, aussi.
Et moi je suis totalement d'accord, c'est la conséquence de tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. Il ne se passe pas un match sans qu'il y ait une polémique. أقسم أن ما حدث في النهائي كان فيلم كواليس لا يعرف أسراره إلا من كان داخل الملعب، شيئا أكبر من كرة وأخطر من مباراة. حين انسحب لاعبو السنغال من الملعب، وحين بدأ جمهورهم يكسر المدرجات، وحين كانت عدسات العالم تنقل الفوضى لحظة بلحظة، كان الجميع يدرك أن الأمور خرجت عن السيطرة. وفي تلك اللحظة تحولت المباراة إلى أزمة قارة كاملة أمام الفيفا. ثم فجأة عاد لاعبو السنغال وتغير السيناريو بالكامل. وهنا بدأت الشكوك، هل تم الاتفاق في الكواليس؟ هل قيل للمغرب أنقذوا النهائي كي لا تعاقب السنغال ولا تتحول أفضل بطولة إفريقية إلى أسوأ ذكرى؟ ثم جاءت ضربة الجزاء التي ضاعت بطريقة غريبة، وكأنها لم تسدد لتسكن الشباك بل لتدفن الأزمة. لكن إن كان هذا قد حدث فعلا فالمغرب لم يضحي بلاعب فقط، المغرب ضحى بالكأس كاملة، ضحى بها كي لا تعاقب السنغال، كي لا تسقط إفريقيا أمام العالم. وإن صح هذا السيناريو فالمغرب لم يكن طيبا فقط، كان أكبر من البطولة نفسها. Starting off with AFCON, let's talk about Senegal's dramatic win over Morocco. Something terrible happened yesterday. Papa said eventually coach Thiaw wanted the players to leave the field after he thought the penalty that was given to Morocco wasn't fair, and it brought a lot of controversy. I was with you. But we saw what Sadio Mané did and the intervention of Diop. Arocho, to you, Senegal's win against Morocco. Well, it's unfortunate that it happened. It's unfortunate because soccer has its rules, and I was somehow disappointed by the various Senegalese players, including the coach, who temporarily left the pitch. Well, that is not soccer. Regardless of what happens in a soccer match, you cannot walk out of the pitch. Walking out of the pitch is not an option in soccer. So I was disappointed. It was a very ugly scene, and you'll hear a lot of commentators really, and that's why some people talk about AFCON being a small tournament. You cannot walk, even a village tournament, you cannot walk out of a final. You cannot walk out of a match. What happens, in any case you are aggrieved, you play till the final whistle, then there are several channels to follow. Somehow, I like how Sadio Mané reacted. He remained in the pitch. He consulted. We saw the various consultations that he had, and definitely, ultimately, justice prevailed. Because for me, I think those were genuine calls from the referees. The fact that he called for a foul for the first incident where Senegal scored. For me, I think it was a mark. That was not a goal. The striker, the defender, fouled the defender before the goal. The penalty was a genuine penalty, if you ask me. In fact, there were two Senegalese defenders who infringed on their opponent. So it just describes how we are disjointed as a continent. And I think this is the last time we should be seeing such ugly scenes. I have to agree with Arocho on that. The data suggests no way you can walk positive out of a game, trend, especially a which is encouraging. Final. Even However, though the referee we made the wrong must decision, remain vigilant in the coming months. You cannot walk out in the biggest stage. Gianni Infantino, the FIFA president, was there. You cannot do that just 6 months before the telling the team to come back. So it's just a bad thing because I expect CAF and FIFA to give a very big ban to the Senegal coach, or maybe even some of the players. We're expecting something big, maybe not a total ban because they are qualified for the World Cup. It will cause a lot of reaction, but we can leave that. Even in a high school tournament, we don't have to. They did a very big mistake, and trust me, CAF and FIFA went for them very harshly. Well, just to add on that, I think CAF
I want to blame CAF on this. CAF have been very reluctant to stamp the authority. Look at what happened when Algeria played Nigeria in the quarterfinals. There were chaos, and until now, CAF has not given their verdict. And I can say that CAF is somehow lenient towards certain countries. Exactly. When we were playing Chan in Nairobi, we had several issues with the security at Kasarani. Hours after the incident, they had already sanctioned Kenya. They had already given their verdict. A lot of money. What has happened since Nigeria played Algeria? We saw chaos. We saw players running after the referee, even into the tunnel. Why is CAF taking long to respond? Because even what happened yesterday, I'll disagree with Zuki in terms of being lenient because Senegal is going to the World Cup. In fact, that's the more reason why FIFA and CAF should clamp the authority on Senegal. And believe you me, I'm not seeing the Senegalese coach going to the World Cup. They might give him about 3 to 4 match suspension. If in any case he's given 3 to 4 match suspension, then of course he's not going to be in the World Cup. So once again, guys, Africa is normally criticized with the lack of a better word, a black continent or a continent that is not developed. Yesterday, we almost confirmed the fears of these guys who feel that Africa has not come of age. This cannot happen, and yesterday I criticized it. Well, guys were on my case on the social media. But say what you want to say. Football has its rules. You have to follow the rules. The data suggests a positive trend, which is encouraging. We also what Sadio Mané did. However, very we must remain vigilant in the coming months. And his side, he even went to the changing room to call his teammates back, and I think he was given man of the match. Yesterday, I watched it. He showed he was a true sportsman by what he did yesterday. Well, what was your take on that? We also saw Diop talk something to Sadio Mané. Well, football is not just about winning, and that's where we lose the plot in terms of valuing the game. It's not just about winning, and that one was described perfectly well last night. Mane never left the pitch. In fact, there was about 3 to 4 players, Senegalese players who moved on out of the pitch, and Mane was one of them. But remember that he took his time, consulted with the various people around him, senior people. Former Senegalese coach was also there. We saw Diop, the former Senegalese captain. He had a discussion with them. And once again, I just want to be hard on their coach. He's the one who was calling guys outside. But Sadio Mané is a very special human being. Off the pitch, he does a lot. And that one was once again described in how he performed yesterday. Sadio has beat a lot of hospital. He's a very humble man. Exactly. He is one of the guys who at Liverpool after the match, he used to go and wash toilets around the stadium, around their playing ground. So he's a humble person, and he's somebody who takes life to be not to be that. You don't take things that serious. He consulted, and he went and called his teammates. Guys, we have to come back. I am and that's when he became a true captain. Remember, last night he was not the field captain. Exactly. But at that particular moment when the entire world was watching, he went and told his players, the world is watching us. That's why I felt disappointed with the Senegalese coach, because the entire world was watching this event. And when the likes of the former Liverpool coach referred to this tournament as a small tournament. Now, if in any case that final could have not been played to the end, then he could have been vindicated. What he said about this tournament could have come to pass. So once again, guys, all our emotions aside, let's just follow the rule of the game. The game, in fact, soccer is one of the matches that has the rules covering wall to wall. There is no time. There's a gap between the football rules. You saw the referee was just waiting for the data suggests a positive trend, which is encouraging. However, we must remain vigilant in the coming months. Once again, kudos, and for me, he was the leader. Yes. But one thing about me is that I will not support you when you're wrong. I will never support a wrong thing.
even if I remain the only person feeling that the referee was right, I'd never be. I feel like Morocco, remember this Morocco, Nigeria, the highest scorers of this African Cup of Nations. Yes, they were not as dominant as they were in the last Qatar World Cup, but remember, this is the African Cup of Nations. This is a different ball game from the World Cup. Here, team come and pack the Barcelona because they want to make sure that. But I don't feel they really miss the likes of their captain Mohamed Saïs because they lack that experience, you know. There's this spark of creativity that came with Ziyech and this leadership that came with Saïs, and they just lacked it, you know. But I don't feel like it's going to be much of a scare. They played well, they got to the final amidst all the pressure, and I feel like going into the World Cup, I'm expecting something better from Morocco, because one thing about Morocco, they learn from their mistakes, you know. They not cry about it forever. They go back. They've really invested in this game called football. Because remember, in 2030, they still have the World Cup. In 2 months' time, Arocho will be in Morocco for the Women's African Cup of Nations. It is just pure class in the football. And I do believe like there's no need to tense about it. You know, losses happen. Even the greatest team lose. Manchester United and Alex Ferguson also lost finals. It happens. It's a harsh game. It's a cruel game. It's a heartbreaking game. But no need to panic. I feel like going into the World Cup in 6 months' time, you see a totally different Morocco. They'll go back to the board and expect good results. I think they'll make the quarter or the semis. Probably not the final, but once again, expect some class from that team. Now, just to remind him, I don't know what happened 2 hours ago because we were with him 2 hours ago in the final. He had a different version of what happened. He was one among the guys who felt that Senegal could have moved out of the pitch. I remember him really saying that the initial goal that Senegal scored ought to have been counted. I don't know what has happened. I don't know if he's been saved 2 hours ago. But this is him and many of fans thought that Senegal were robbed a goal. When you look at that clip, you'll realize that there was an infringement before the goal was scored. And 2, the penalty. You know, initially, you know, he's flip-flopping. I need you to take a position. Was that a penalty? Was the goal a genuine goal? Do you think that was a penalty? The one that was... First of all, let me start with the Rocho's question. Okay. The goal, that one I agree, correct decision. But I feel the one from the data suggests a positive trend, if we can have that which is encouraging. There are 2 incidences. However, the one that the referee played, and even when you don't look at that incident, where the Diaz was just hacked, if I would like to use that word. By Diaz? By Diaz. And then there was another infringement in that incident. That was a penalty. I don't know if we can have it, but that was a penalty. Guys, what I like about sports is you can never change facts. You will never change facts. Even if you look at that clip 10 years from now, when perhaps you'll have gotten yourself together, you'll realize that that was a penalty. I don't like this notion that the referee was wrong. That referee was spot on in the 2 critical incidents. The one that Senegal scored a goal, there was an infringement just before that header, and even that penalty. I once again will say, I know people will fry Arocho, but I don't care. I will tell you the truth if you like it or not.